கைஸ், இப்போ நம்மளோட இந்த மஷ்ரூம் பெப்பர் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இதோட கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள், செம்ம டேஸ்ட்டாக ஜூஸியாக இருக்குது. ஓகே, நான் இதுக்கு மேலே வெயிட் பண்ணுவோம்ல, எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். வாவ், ஓகே. இப்போ இந்த சிக்கன் வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு நான்வெஜ் சுக்கா, மட்டன் சுக்கா சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அதே டேஸ்ட்டில் இருக்குது. நார்மலாக நீங்கள் பட்டன் காளானில் ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளேவர், இந்த டேஸ்ட் வராது. இந்த மாதிரி நீங்கள் சிற்பி காளானில் தான் நீங்கள் இந்த டேஸ்ட்டை வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, வேறு லெவல். கண்டிப்பாக இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணியே பார்க்கணும் கண்டிப்பாக.